Welcome back to the channel. Swahili Made Simple with wasomi.org. In this video, we are going to learn how to tell time in Swahili. Je, ni saa ngapi? Je, ni saa ngapi? Which means, what is the time? Saa means time, but it is a word that is also used to refer to a watch or a clock. During our lessons, you will find more contexts where we use the word saa, but all of these contexts have something to do with time. We place the word saa before the number denoting time. For example, saa moja, saa moja. Saa mbili, saa mbili. Saa tatu, saa tatu. Saa nne, saa nne. Saa tano, saa tano. Saa sita, saa sita. Saa saba, saa saba. Saa nane, saa nane. Saa tisa, saa tisa. Saa kumi, saa kumi. Saa kumi na moja, saa kumi na moja. Saa kumi na mbili, saa kumi na mbili. If you come from a region that uses the 24-hour clock format, note that time in Swahili only counts up to 12 and not 24. For example, 14 hours GMT will be saa nane and not saa kumi na nne, while 16 hours will be saa kumi and not saa kumi na sita. That means you will have to adapt to the AM/PM format. So how do we tell time using the AM/PM format? You will first have to learn the following words. Asubuhi, asubuhi, which means morning. Mchana, mchana means daytime. Jioni, jioni means evening. Usiku, usiku, which is night. Alfajiri, alfajiri means dawn. So to say 8 o'clock in the morning, you will say saa mbili asubuhi, saa mbili asubuhi. While 8 o'clock in the evening will be saa mbili jioni, saa mbili jioni.
10 o'clock in the morning will be saa 4 asubuhi. Saa 4 asubuhi. While 10 o'clock in the night will be saa 4 usiku. Saa 4 usiku. What about 2 a.m. in the night? It will be saa 8 usiku. Saa 8 usiku. While 2 p.m. will be saa 8 mchana. Saa 8 mchana. How would you say 4 a.m. in Swahili? Yes, you got it right if you said saa 10 alfajiri. Saa 10 alfajiri. Here is a compilation of how we say time in Swahili. Saa 1 asubuhi. Saa 2 asubuhi. Saa 3 asubuhi. Saa 4 asubuhi. Saa 5 asubuhi. Saa 6 mchana. Saa 7 mchana. Saa 8 mchana. Saa 9 mchana. Saa 10 jioni. Saa 11 jioni. Saa 12 jioni. Saa 1 jioni. Saa 2 jioni. Saa 3 usiku. Saa 4 usiku. Saa 5 usiku. Saa 6 usiku. Saa 7 usiku. Saa 8 usiku. Saa 9 alfajiri. Saa 10 alfajiri. Saa 11 asubuhi. Saa 12 asubuhi. Now, look at the time on your watch. Je, ni saa ngapi? How do we say time including minutes in Swahili? Minutes is dakika. 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 So to say it's 5 minutes past 7, you will say saa 1 na dakika 5. Saa 1 na dakika 5.
while to say it's 15 minutes past 4, you will say saa 10 na dakika 15. Saa 10 na dakika 15. If it is 7:30, you will say saa 1:30. Saa 1:30. As you continue learning, you'll find out that there are even more complex or better ways to tell time in Swahili. Keep it here to continue learning. For inquiries and questions, write to us at wasomibooks@gmail.com.